السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم حمزة الساكت زميلكم. راح نكمل اليوم شرح محاضرة يوم الخميس. نبدأ ب superior thoracic aperture thoracic inlet. هلا الدكتور قال إنه الأناتومي بيحكوا عن الأبر الأبيكس تبع الثوركس هنا بيحكوا عنه inlet. أما السيرجنز بيحكوا عنه exit. بصير في complexity وتعقيد وخربطة، فصاروا يسموه إنه superior thoracic aperture superior، والبيس تبع الثوركس اللي هو inferior. نبدأ superior thoracic aperture اللي الباوندريز تبعونه. اوكي، عندنا من anterior and posterior and on either sides left and right. Anteriorly جاي upper border of the manubrium sterni. Anteriorly هون upper border اللي هو فيه 3 facets، clavicular facets and the suprasternal facet اللي سميناها jugular. Okay, هذا anterior border of the apex of the thorax اللي هو superior thoracic aperture. posteriorly جاي upper border of the thoracic vertebra الأولى هون upper border هي upper border of the T1, and on either sides, okay, here and there, borders of the inner border of the first strip on either sides and their costal cartilages. Okay. Structures passing through these superior thoracic inlets or superior thoracic aperture. عندك 5 أو 6 سلايدات بيحكوا عن structures passing through this gap، اللي هي أول إشي عندنا التراكيا اللي هي القصبة الهوائية هيها. عندنا كمان الإيزوفاجس المريء هي هون. عندنا الثوراسيك داكت اللي هي تلاقيها دائما لونها أخضر هنا هيك. عندنا الأبيكس of both lungs and their cervical pleura. هلا البلورا هي fascia that covers and protect the lung, the apex of the lungs. Okay, so coating the apex of the lung. هذه cervical pleura اللي هي 4 هون. Okay, so these are the parts that passing through this the superior thoracic aperture. Trachea, esophagus, and the thoracic duct and the cervical pleura. Part 2, arteries that pass in here. عندنا البراكيوسيفاليك artery. هذا ماخذ نمبر نحطه بالأزرق. ماخذ نمبر 1 here, brachiocephalic artery. عندك left common carotid اللي left common carotid هذا ماخذ نمبر 2. and the left subclavian ماخذ نمبر 3. عندك internal mammary and ممكن نسميه internal thoracic اللي هو ماخذ نمبر 4 هون. superior intercostal اللي هو بين الcoastal cartilage هي هنا اللي هو superior intercostal, and both اللي هي internal mammary اللي هو internal thoracic and the superior intercostal, both of them نعتبرهم branches of the subclavian artery. okay. عندنا artery ثاني مش موجود هذا الارتري ب 95% من الناس، اسمه ثايرويديا ايما. 95% من الناس مش موجود هذا الارتري، ما نرسمش هون او ما تحددش. اوكي، basically the brachiocephalic هنا left common carotid and the left subclavian, and here the internal mammary or the internal thoracic, and here number 5 the superior intercostal, and both of them are branches from the subclavian artery. and 95% من الناس مش موجود انه هذا الارتري اللي هو thyroid ema. okay, alright. part 3. okay, part 3 veins.
خلصنا احنا general structures، خلصنا arteries، خلصنا. هلا نبلش بالفينز. الفينز بيكون في union اللي هو اتحاد of the subclavian vein، هيو subclavian vein and the internal jugular vein. internal jugular vein. jugular وين اسمعناها هذه؟ بال alternative term لل superior sternal notch of the mandibular sterni، بس عشان اذكركم بالمصطلح ملهاش دخل يعني. اوكي يعني الunion between the subclavian vein، هي subclavian vein and the internal jugular، الunion بيناتهم هذولا طلع لنا اللي هو الbrachiocephalic vein. brachiocephalic vein. and here same thing the subclavian vein and the internal jugular الunion بيناتهم طلع لنا الbrachiocephalic vein أيضا. طبعا الbrachiocephalic vein تمام. الbrachiocephalic vein of the right here the right brachiocephalic vein هذا almost vertical and the brachiocephalic vein on the left is almost horizontal. okay. في عنا vein آخر وهو inferior thyroid vein، هي هنا هذا inferior thyroid vein. part 4 اللي هو nerves are passing there. عندك vagus nerves passing downward. عندك left recurrent laryngeal هي هنا زي لو تلاحظوا انه راجع لورا so it's recurrent. okay. phrenic هي phrenic and sympathetic. four sympathetic chains نسميها on both sides sympathetic chains and the recurrent laryngeal phrenic and the vagus nerves. the phrenic here, okay, the phrenic here passing along fibers of muscles نسميها scaleneus anterior and بيجي هنا فوقيها scaleneus medius. okay. وفي وراها هنا بس هي مش مبينة من هنا اللي هي posterior بتكون scaleneus posterior muscle. okay. نعيد الفيجي nerves recurrent laryngeal chains اللي هون اللي هم sympathetic chains حتى إذا بتشوفوا الجانجليا مبينين clearly here and the phrenic that passes over the scaleneus anterior and فوقها بيكون scaleneus medius and وراها بيكون posterior one. alright. هنا بيكون أيضا roots of the brachial plexus roots of brachial plexus behind this. okay. so هي هذا الفرينك so behind المسل هاي اللي هي scaleneus anterior بيكون roots of brachial plexus. okay. structures passing number 5. muscles. نبدأ بالmuscles. muscles سهلات اللي هي lower part هنا هم extended there يعني extended فوق لكن lower part of these muscles اللي هي sternohyoid and sternothyroid. thyroid جاية behind the hyoid. هاي اللي هون هذه thyroid and هذه hyoid. okay. sternohyoid and sternothyroid. alright. anteriorly and posteriorly جاي هاي longus colli muscle posteriorly and anteriorly thyroid sternothyroid and sternohyoid. تمام. okay. last part اللي هي عندنا جزئين بس اللي هي thymus gland وهي gland موجودة بالchildren وبمرور العمر يعني بتصير لها shrinking gradual shrinking يعني بتصير تصغر شوي. هي مسؤولة عن making the T cells and in adults and maybe in elderly ممكن تكون كتير صغيرة و almost all of it تعتبر adipose tissue تكون اختفت الثايمس. يعني هي gland المناعة. okay. suprapilorial membrane اللي هي هذا الممبرين هاي الثايمس هنا هاي الممبرين. طبعا الثايمس جاي anteriorly ورا الستيرنم
and the suprapleural membrane. Okay, supra فوق pleural اللي هو البيرول cervical pleural اللي هو كان يعمل coating للapex of the lung. So its membrane بنسميه Simpson's fascia. هي thick fascia attached to the inner layer of the first strip. هي هذه تفاصيل ما حكاها بجوز الدكتور لكن تحصلت عليها، هي مش صعبة يعني بس افهموها. يعني supra pleural membrane attached to the inner layer of the first strip and protect the underlying cervical pleura. Protecting the underlying cervical pleura and attached to the inner surface of the first strip. هي thick fascia protecting يعني وظيفتها ايش اسمها supra pleural membrane. اوكي الانفيريور thoracic aperture اللي هو thoracic outlet in anatomy بس in surgeon سموها thoracic exit. so مناش ندخل هاي بمتاهة so سميناها الانفيريور thoracic aperture اللي هي the diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز. اوكي اللي هو بفصل الثوركس عن الابدومن. alright نبدأ بالcontents. هون عندنا superior view وعندنا inferior view. superior view انه طلعنا عليه من فوق، انه من الثوركس طلعنا عليه. هون طلعنا من تحت so it's من الابدومن so it's the roof of the abdomen. هون the floor of the thorax. اوكي نبدأ هون. زي ما انتم شايفين هون شوف لنا لون خربطش، يلا مش مشكلة. اوكي نبدأ. هاي طيب هلا مكون هو من في two domes. right dome of diaphragm and left dome of diaphragm. عندنا هذه المنطقة هي tendon، هي central tendon of the diaphragm حتى تمثل راح ناخذها كمان شوي اللي هي insertion of the diaphragm here. بتعمل insertion ligaments muscles tendons كلهم بيعملوا insertion للcentral tendon of the diaphragm. هذا هو inferior vena cava هو vein and الأورتا الارتري كبير الأورتا. عندنا الإيزوفيغس اللي هي المريء اللي بدخل المعدة. عندنا هون هذا الأخضر هون مش مبينه بجوز. اوكي هي أخضر اللي هي سميناها thoracic duct. هذا الثوراسيك vertebra اللي هي البادي of the thoracic vertebra. عندنا الspinal cord عندك الspinous process. عندك هون حوالين الإيزوفيغس عندك muscular structures. والheart موجود upon this place يعني the heart is here upon this. okay superior to this. okay fibrous pericardium نسميه fibrous pericardium. تمام fibrous pericardium هو central tendon of the diaphragm. okay alright هاي sternum. من السترنم نعرف انه هذا anterior and this is posterior. هذا anterior and this is posterior. نيجي للابdominal view من inferior view. هاي الحجاب الحاجز مبين. عندنا muscles here عندنا domes here عندنا central tendon here whereas the fibrous pericardium هنا محل ما بنزل inferior vena cava اللي هو vein. عندنا الأورتا here and the muscular structures overlapping the aorta. yeah and هون muscular structure للإيزوفيغس. هون ligaments عندك هذا الأخضر ملون. عندك هون muscle هاي المسل اللي هي psoas major muscle اللي أخذناها بالlower limb اللي هي لما تتحد مع عضلة اسمها iliacus يصير تندن اسمها iliopsoas muscle. okay and this muscle اللي هي quadratus lumborum. رح هدول ligaments لهم أسماء وإلهم وصف يعني حنشوف لقدام شوي. اوكي والأورتا هو in front of the thoracic vertebral يعني بيمشي على thoracic vertebra and moving downward towards the lumbar. so بوصل اللمبر كمان. هون معلومة مهمة. الأورتا
اللي حواليه overlapping not muscles, it is the tendon of the muscles. So whenever we applying force of at these muscles, these muscles الأورتا ما بتأثر. Why? Because there's no contraction حوالينه. These are ligaments not muscles. Okay, so الأورتا محمي بوجود هذه الخاصية. Alright, so we covered all of them. Yeah. Okay, it is dome-shaped musculofibrous septum. It is dome-shaped musculofibrous septum that separates the thoracic from the abdominal cavity. It's convex upper surface forming the floor of the thorax. إذا لما نطلع عليه superior اللي هنا بيكون زي convex, زي محدب لفوق and مقعر لتحت. يعني لما تطلع عليه من الابدومين بيكون مقعر وطالع لفوق, يعني هيك زي محدب لفوق. المهم فهمتوا انه convex upper surface and concave lower surface. Okay, إذا الroof of the abdomen هو concave and the base of the thorax it is convex. And this structure called the diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز. Okay. Its peripheral parts consist of muscular fibers. الأطراف تبعونه من muscles that take origin from the circumference اللي هو المحيط تبع inferior thoracic aperture اللي هو القاع تبع الثوركس. باخد origin من المحيط circumference origin لهاي العضلات, وبتعمل inserted wear into the central tendon here, بتعمل insertion here. So all of the muscles are inserted into central tendon عشان هيك اسمه fibrous pericardial. Okay, so central tendon اسمه. All right. The diaphragm is elevated on the right side due to the presence of the liver. The liver is a big structure that weighs more than 1 kilogram. Sorry. The right side of the diaphragm is elevated over the left side because يعني بسبب the presence of the liver. So it's elevated. Like شوف هنا لما تلاحظ ان تعمل خط مستقيم هيك بتلاقي elevated a little above the left side. Okay. All right. And the origin of diaphragm المسلز اللي مكونة للdiaphragm لها origin زي ما حكينا من circumference. وهي ثلاثة أشياء, أن external origin and أن costal origin and أن اللي هي vertebral origin. Okay. External origin by two slips of muscles from the back posterior surface of the exovoid process. Okay, the exovoid process اللي هو كان the most inferior of the sternum. Okay. So the back of the exovoid process بعطينا two slips of muscles مشاركة مع diaphragm origin. Okay. وهنا في عندك مجموعة من neurovascular bundle هي under artery, vein and nerves intercostal. Okay. اللي هم هاي. المهم هنا المعلومة إنه الباك of the exovoid process بعطينا two slips of muscles مشاركة مع origin of the diaphragm. Part 2 الcoastal origin. لما نسمع coastal يعني إيش؟ يعني قفص صدري, يعني ribs. So by 6 slips of muscles. هنا 2 slips back of the exovoid process. هنا 6 slips of muscles from the inner surface of the lower 6 ribs and their costal cartilage. So the ribs number 12, 11, 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. هدول بعطونا 6 slips of muscles and their costal cartilage. Okay. بعطونا 6 slips of muscles. هدول the slips of the costal origins بعطونا 6 slips هدول interdigitate يعني تتداخل مع other muscles.
ال 6 steps of muscles هذولا بيعملوا interdigitate with the transversus abdominis muscle. Transversus abdominis muscles هم muscles من الابدومين بيعملوا تداخل زي هيك. شوف كيف هاي دخلت ورا هاي دخلت ورا هاي. So interdigitate تداخل بين السليبس اللي طلعت من ال lower 6 ribs and their costal cartilage with the transversus abdominis muscle. Okay, عملت لنا a big origin of this of the diaphysis. Okay, of the diaphragm. Okay. Part 3 vertebral origin. Vertebral origin. بدنا نعرف أول شيء cross a single, crura a plural. So here a right cross هو اسم للligament. Okay, so right cross from the bodies of the upper 3 lumbar vertebra. lumbar 3 2 1 هذولا. بعدين هنا thoracic 12. تمام. So thoracic 12 1 2 and 3 lumbars. هلا الرايت دائما لما تيجيكوا صورة انت الرايت تبعك بيكون ليفت والليفت تبعك بيكون رايت. اوكي سو هنا هذه رايت للصورة. The right cross from the bodies of the upper 3 lumbar vertebra. So upper 3 lumbar vertebra 1 2 3 هذا الأوريجين of this cross. Okay, right cross. So بتعمل على 3 body على bodies of the upper 3 lumbars vertebra. left cross هذا left cross على upper 2 lumbars bodies of the upper 2 lumbars. So 1 2 just. So left أقصر من تبعت الرايت. تمام. الميديان لا ركز على الN. ركز على الN وركز على ال. تمام. So yeah. الميديان arcuate ligament. الميديان arcuate ligament. الميديان arcuate ligament arches over the aorta between the right and left crura. okay. هذه هي هيك. هذه الميديان arcuate ligament. زي ما قلنا ligament overlap the alternate muscles. تمام. So هاي ligament من اسمها median arcuate ligament arches over the aorta between the right and the left crura. هاي ال right and هاي ال left. ال right أطول من ال left and extending ل median arcuate ligament arches over the aorta. تمام. هايو. تمام. اثنين two medial arcuate ligaments. هاي medial. So هذه medial وهذه medial بالنسبة لل lateral. Okay, so it's medial. Two medial arcuate ligaments arches over the psoas major muscle. هاي psoas major. هذه quadratus lumborum. تمام. So the psoas major muscle أو فوقيها إيش بيكون الميديال arcuate ligaments. تمام. So it's medial arcuate ligaments over the psoas major muscle, medial arcuate ligaments over the psoas major muscle that have removed here, has removed here. Okay. Over the aorta هذه حكيناها. Two medial arcuate ligaments arches over the psoas major muscle, each extend from the corresponding cross to the tip of the transverse process of the lumbar 1. Okay, so here نتكلم عن هذا عشان نبين أكثر. هون في طبعا psoas major muscle. Okay, هذا medial arcuate ligament. تمام. It originates from the transverse. It originates from lumbar 1. تمام. هاي cross and tip extends from the corresponding cross. Extending from the corresponding cross. هاي الكروس ايش هي؟ هذه ال left cross, the short one. So this medial arcuate ligament originates from this cross اللي هو بيجي right cross and extend towards the transverse process of the lumbar number 1. تمام.
so هاي psoas major muscle over it, and each extends from the corresponding crus اللي هي القريبة المناسبة المقابلة لإلها to the tip of the transverse process of the lumbar one. So it's medial arcuate ligament extending from the corresponding crus هنا بالنسبة لهذه اللي هي left, and راحت عملت extending and راحت على transverse process of the lumbar one. تمام. اوكي ان شاء الله it's clear. والجهة الثانية يلا نحط الجهة الثانية. عملت هذه بالنسبة للميديال arcuate ligament اللي على الجهة الثانية عملت originate and extended from the corresponding crus اللي هون بالنسبة لها اللي هي الرايت. عملت extending and راحت بس هاي مغطية على transverse process. عملت insertion or motion insertion يعني راحت extended towards the transverse process of the lumbar one. تمام. اوكي وعندك two lateral arcuate ligaments. هاي lateral arcuate ligaments and هاي lateral arcuate ligaments. نبدأ هون. طبعا ببدأ it's extend over the quadratus labrum. هذه هي quadratus labrum. تمام. وهون موجودة أيضا quadratus labrum, and extending from the transverse process of the lumbar one and towards the rib number 12. So towards the rib number 12. الميديال من corresponding crust سواء كانت left أو سواء كانت right towards the transverse process of the lumbar one. أما lateral arcuate ligaments from the transverse process of the lumbar one toward the rib number 12. Yeah. Okay. I hope it's clear. نعيدها هنا. اللاترال مسكت طلعت started extending from the transverse process of the lumbar one and towards the rib number 12. Okay. وهون الانسرشن last slide. الحمد لله الانسرشن of the diaphragm حكيناها كثير قبل اللي هي it is inserted into the central tendon and the central tendon is shifted anteriorly, not central position. So as you see here هذا the vertebral column هاي sternum, so it is هذا anterior هذا posterior, so it's shifted anteriorly a little bit. It is not perfectly central, but it's central يعني the central tendon هو but shifted anteriorly a little bit. Okay. So yeah هذا الأسبوع الجاي القادم إن شاء الله تعالى. Thank you for listening.